Ikaw ba'y pauwi na sa Pilipinas, kabayan? At nais mong malaman ano bang arrival protocol para sa mga bansang nasa yellow list countries? Alamin po natin sa videong ito ano ang mga arrival protocols for yellow list countries from November 16 to 30, 2021. Hi mga kabayan at kaibigan, ako po si Jamey Iris upang maghatid at muli sa inyo ng updates regarding the arrival protocol for yellow list countries. From November 16 to 30, 2021, alamin po natin ano po may mga arrival protocols na kailangan yung sundin or at the same time po mapaghandaan bago kayo umuwi sa Pilipinas. Sa Pilipinas, there are 3 classifications po when it comes to country risk classification. So it means that sila ba ay low risk, moderate risk, or high risk for us dito sa Pilipinas. Kung ang bansa po na panggagalingan ninyo ay mababa na po ang incidence ng COVID-19 cases, then ito po ay makaklasify sa low risk. At kung sakasakali po, hindi ganun kataas pero hindi din po ganun kababa ang number of COVID-19 incident sa inyong bansang panggagalingan, ito po ay makaklasify sa moderate risk. At syempre po, kung sakasakaling napakataas po ng COVID cases sa bansang inyong panggagalingan, then therefore it will be classified under high risk. Now, bakit ba importante malaman ito? Oh, by the way, marami po nagtatanong sa inyo, bakit ang bansa ko wala pa sa green list? It seems like, kumbaga, mababa na ang cases ng COVID dito sa amin. Now, meron po pinagbabasihan na datos or data at number ang ating IATF. So, yan po isi-share ko sa inyo in my other video so that at least you'll have an idea din po. So, I wish po and looking forward in my next update mula po sa ibibigay po ng IATF ay kasama na rin po ang inyong bansa sa green country. But for the meantime, that is included in the yellow country, let me update you regarding the arrival protocols. Now, bakit pa importante na alamin natin ito? Because as per the type of risk or color na country where your origin of country na makaklasify, kumbaga dito din po ibabase ang number of days ng quarantine niyo sa hotel pagdating sa Pilipinas, and at the same time po, dito din po ibabase kailan ba? Okay, yung swab test day po ninyo. Now, let us just take a look. Sino-sino ba or ano bang mga bansa ang included sa updated green country list? So from November 16 to 30, 2021, ito po base sa IATF ang kasama sa green countries or kasama sa green list country. Ang mga bansang ito ang siyang na-include po sa green list countries. Kung inyong mapapansin, marami po sa mga bansang ito ang hindi napabilang noong Oktubre at beginning po ng Nobyembre sa green updated list or green country updated list. Pero ngayon, included na sila. So don't lose hope po. Looking forward na even if nasa yellow country classification kayo ngayon, hoping po maklasify na ito later on po sa green country. Para wala na rin po kayong quarantine. Teka, pag-usapan po natin yan. Ano po ba, especially ngayon yellow country po kayo, ano po ba yung quarantine classifications din po ninyo? By the way, let me share to you then, ano po ba, if those are the countries sa green list natin, ano naman po yung mga countries? Dalawa lang naman po for the red list. So ito po yung Faroe Islands and at the same time, Netherlands. Again, from November 16 to 30 lang po ito, 2021. Now, kung sakasakali po, wala ang bansa where you are at this point in time doon sa green country at red countries, then therefore it will be classified sa yellow country. I try to do my best po to gather all the countries that are not included in the green and red countries para at least you'll have an idea po. So these are the yellow countries. So these are the yellow country updated list. So from Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei, Bulgaria,
Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodia, Cameroon, Canada, Central African Republic, Chile, Colombia, Comoros, Congo Democratic Republic of the Congo, and Republic of the Costa Rica, Croatia, Cuba, Cyprus, Czechia, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador. Ayan po. And then what else do we have? We have Egypt and El Salvador. And aside from that, we also have, eto po, in addition to that, Eritrea, Estonia, Eswatini, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, yan, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary. Kasama na rin po dyan ang Iceland, Iran, Iraq, Ireland, Israel, and Italy. And of course, hindi pa po dyan nagtatapos ang ating mga bansa. Dagdagan pa po natin, we have Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Laos, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya. Ay naku, sana makuha ko po ito ng tama. Ayan, Liechtenstein. Ayan, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Hola, ayan. Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Myanmar, Mozambique, Nauru, Nepal, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, North Korea, North Macedonia, Norway, Palestine, Panama, Papua New Guinea, Peru, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principe, Serbia, Seychelles, Singapore, St. Eustatius, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, South Korea, South Sudan, Spain, Sri Lanka, Suriname, Sweden, Switzerland, Syria, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Timor-Leste, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey. And then we also have Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, United Kingdom, United States of America, Uruguay, and Uzbekistan. Yan. And of course, Vanuatu. So yan po yung mga bansa po natin na nasa yellow country list. Now, let us just take a look mga kabayan at kaibigan regarding the Yellow Country Updated List. So, ano po bang kailangan nyong malaman regarding the swab testing and quarantine requirements para po sa bansang inyong panggagalingan? If you are fully vaccinated, it means that, at least nakalampas na po ang 2 linggo after your last second dose po. So, for foreign nationals, you have to pre-book a facility or quarantine hotel for at least 6 days. So, ganyan din po ang kailangan natin sa mga non-OFW. So, kailangan po mag-pre-book kayo ng at least 6 days na hotel accommodation. And for both po, you will be swab tested on the 5th day. Kasi fully vaccinated kayo. And for all Filipinos, whether again OFW or non-OFW, so your swab test will be taken on the 5th day at yung release possibility for both foreign nationals and Filipinos will be from 24 to 48 hours. Now, how about kung sakasakali kayo ay unvaccinated or kaya partially vaccinated or the status cannot be determined at this point in time? So, ito po ang para sa inyo. For foreign nationals, you still have to pre-book a quarantine facility but this time, it is 8 days. Ayan po. So, same thing with the non-OFWs, it must be at least 8 days. So, you will be, yung 8 days nyo po, so it will be on the 7th day that you will get swabbed and then the result will be from 24 to 48
hours. And for the Filipinos, OFWs, and non-OFWs po, 8 araw po kayong titigil sa hotel. Ngayon po, ikapitong araw, dun sa ikapitong araw, dun po kayo isa swab test. Ngayon, ang release po ng resulta, usually, ang bibigay sa inyong, let us just say, turnaround time ay from 1 to 2 days po, o 24 hours to 48 hours. Ngayon, Maari po, to be honest, mapaaga ng konti ito pero wala po tayo kasing guarantee. Like for me, it took only 25 hours bago ko na-receive yung aking result mula po sa aking email. Meron din naman po ako na non-OFW na nakausap, na interview ko po. Sa kanya naman po mga 12 hours, nakuha niya na po agad. So again, depende po yan sa swab test provider po natin, how fast they process it, and syempre gano'n rin po kayo karami na dumating nung araw na yon. So looking forward po, it will not be that long so that at least you can spend your time already at maaga po kayo makauwi sa inyong mga pamilya. So yan po yung overview natin. When it comes to the yellow country updated list, ano ba yung mga requirements sa inyo? So isa-summarize ko po yan later, pero alamin po natin ngayon. So from the time na pre-departure, ano po ba yung ating protocol? So meron po tayong 5 steps regarding dyan at bibigyan ko po kayo step by step ano po ba yung mga kakailanganin po ninyo. Mga kabayan at kaibigan, padalainan natin ang pagpe-prepare ninyo sa pag-uwi nyo sa Pilipinas. Tandaan lang po itong ginawa at sinamarize kong travel steps for all of you. 5 lang po ito for OFW, non-OFW at mga foreigner. So ito po ang tinatawag natin na Yellow Country Updated List Travel Steps 1 to 5. So again, this is effective from November 16 to 30, 2021. Number 1, pre-departure. Ang number 2 ay airport check-in. At number 3, kapag kayo ay dumating na sa Pilipinas, sa airport. And then number 4, hotel quarantine. Ano pong kailangan gawin? At number 5, kapag kayo pauwi na sa wakas sa inyong mga mahal sa buhay. So let us just take a look at the first step, ang pre-departure. Ano po ang kailangan yung i-take into consideration sa inyong pre-departure? Ilang oras, ilang araw nyo kailangan kompletuhin ang mga online registration form. At meron po ba kayong kailangan bayaran online? Yan po ang ating titingnan kung kayo ay OFW or non-OFW. Ganun din po kung kayo ay foreigner, then we will find out. So I summarized what you have to prepare for pre-departure. So for anyone who's traveling from the yellow country, so for pre-departure for OFW, please prepare the following. Your One Health Pass, yung QR code po natin, kailangan ng screenshot. I will give some reminders in a little while. Ang trace, ayan po, you have to download this app. Yung ECIF, as needed, and then vaccination card and certificate. So kailangan nyo po ito. For non-OFWs and foreigners, kailangan po natin ang One Health Pass, trace, or i-download po sa yung app, and then ECIF, and at the same time po, mag-pay ng swab test. Just for clarification po, yung ECIF is Electronic Case Investigation Form. I-discuss ko po siya in details in a little while, pero ang ibig sabihin po nito, depende po kasi sa airport, depende sa airlines. So, anong klaseng ECIF ang kailangan yung kompletuhin? It simply captures your data na kailangan po sa swab testing. So, for non-OFWs and foreigners, since you will be paying for your own swab test, so you can either pay it online or in the airport. Now, vaccination card and certificate if you're already fully vaccinated. May naalala nga po pala ako which I was not able to add for land-based OFWs. Please bring a copy of your working contract or a visa. Kailangan din po ito. Now, some reminders po regarding the One Health Pass. What is this all about? This is actually implemented last September 2021 that all the international arriving passengers po who will be coming back to the Philippines or visiting the Philippines, then therefore have to complete this One Health Pass. Ang kailangan po natin makumpleto ay yung mga information and at the same time po makakuha po tayo ng QR code. In a way po ako masasabi ko na this was
actually a good idea compared po doon sa dating mga andaming forms po when I repatriate last 2020 during the pandemic. So ang kagandahan naman po nito is imbes na maraming online forms na kukumpletuhin para sa iba't ibang sangay ng gobyerno is isa na lang po. So siguro isa na lang ang na-minimize na siya except po yung ECIF. So again, depende po. Pero ngayon compared dun sa maraming kailangang kumpletuhin before, masasabi ko po na at least 2 or 3 na lang po yung kumpletuhin, not more than that po. So if you will be transiting through a green or red country, ang port of exit na ilalagay nyo pa rin po, please remember, is the yellow country where you came from. Same thing din po yung date of departure po ninyo, kailangan po yung date of departure from your yellow country point of origin. Pero yung date of arrival po, kailangan yung dating na po sa Pilipinas. So you don't have to actually specify yung sa transit kasi limited lang po yung space and yun lang po yung info na tinatanong. If you want to know more the details on how to complete it, meron po akong video guide so that it can guide you po. Ganun din, I do have FAQ videos for OHP or 1/2 pass just in case may mga katanungan po kayo. And then reminders, in case po na kayo ay fully vaccinated at kailangan nyo po mag-upload ng vaccination certificate or card dyan po sa 1/2 pass, please make sure na sa JPEG form po ito or else hindi po siya tatanggapin ng system. Again, JPG or JPEG form ang kailangan na form po ng ating kumbaga vaccination certificate. Let me just give you more information regarding the ECIF or Electronic Case Investigation Form so that you'll have an idea just in case po, kumbaga sa iba't ibang airport po kasi talaga kayo ang inyong flight. So iba't-iba din po yung requirements nila. So let me just give you an illustration so that you'll have an idea. If you will be traveling sa Clark Airport po and you are an OFW, you have to complete po yung Red Cross ECIF on top of the 1/2 pass. Ito na po yung tinatawag natin na i-labs.ai and you have to get a QR code na gagamitin nyo po kapag kayo ay dumating sa Clark Airport on the day of your swab test. For more details about it, please watch the video regarding ECIF-labs that I created. Isasama ko na po yan sa description box para makita po ninyo. Kung kayo naman po ay non-OFW or foreigner who will be arriving in Clark International Airport, then please ensure that you complete the 1/2 pass. Madali na po ngayon kasi hindi na separate siya. Pag na-complete nyo na po yung 1/2 pass, dire-diretso po pag nakuha nyo yung QR code, meron pong payment details for PadLab po na nakalagay po doon sa may QR code. Kulay green po yung button, just press it and then it will lead you to the payment channels for PadLab po. Now you have the option to pay either online or you can also pay in the airport at the cashier po. Yan. Just in case hindi nagwo-work yung online, then you can just pay po sa airport. How about NAIA, Terminal 1 and Terminal 3? Now for OFWs, again, it depends. It could be only the 1/2 pass or, again, I've spoken to some of the OFWs who just arrived po sa NAIA. Last week po sa NAIA Terminal 2, sabi nila pinag-complete po sila ng first aid.ph na ECIF before they actually arrived in the Philippines. So para sure, please tanungin nyo lang po yung inyong airlines kasi each one po have different requirements. For example, Philippine Airlines may sarili sila, other airlines may another din po sila. So it's best to ask them po. And then for non-OFWs and foreigners, so ganito po yan, kung PAL, Detoxicare po, yung kanilang partner, so kapag nagkompleto po kayo niyan, automatically po ang lalabas sa inyong kumbaga system sa OHP po or 1/2 pass is pay Detoxicare or kung depende po yan sa terminal niyo. And then kapag sa PadLab naman po, so same thing din po, kung PadLab yung partner nila, then PadLab po ang lalabas. So ang cost po pala ng swab test, yan po ay 2,500 for PadLab. And iba-iba po yung presyo from different kumbaga, companies po. So may video din po ako I prepared for you so that you'll know the comparison for it. And last po, eto.
Mactan International Airport. So for the Mactan International Airport, both po yan OFWs and non-OFWs, hindi po kayo magko-complete ng one health pass at hindi rin po kayo magko-complete ng iba pang ECIF. Ang ko-complete nyo lang po is yung MCIA online registration form at pag nabigyan po kayo ng barcode or yung TRN na tinatawag po nila, travel reference number, ito na po yung gagamitin yung reference both po sa transactions ninyo, they're linked po sa airport and at the same time sa swab testing po ninyo. Now, let's talk about the vaccination card. So, for yellow country, sa inyo po, panggagaling po kayo kapag kayo po yung manggagaling sa yellow country, ito po yung mga guidelines natin. Ano po ba yung klase ng vaccination certificate that you have to bring with you? So, if you're fully vaccinated and arriving from the yellow country, kailangan nyo po ng valid vaccination certificate, WHO yellow card na ganito po, nakikita ninyo. And then, maari din po kung sa Pilipinas kayo na vaccinate, then VaxCert PH po. Kailangan yan. Paano naman po? Kung katulad ko kayo, hindi po tayo sa Pilipinas na vaccinate. Pwede naman po yung digital vaccination certificate. Ito po yung recent update about that. Ang recent update is that the National COVID-19 Vaccination Certificate of the following countries shall now be accepted and recognized for the purposes of arrival, quarantine protocols. Number 1 po, Australia, Czech Republic, Georgia, India, Japan, the Netherlands, sila po ay red country at this point in time. United Kingdom, I'm just simply happy po kasi I got vaccinated po sa United Kingdom and they're now accepting the NHS certificate. And then what else? Turkey and then Samoa po. So that completes po yung ating pre-departure. So you're now ready para po sa inyong flight. So please just take into consideration all those that I have shared so that at least ready po kayo at hindi kayo ma-stress sa araw ng flight po ninyo. Ito na po, number 2, kapag ikaw ay nasa airport na, ready to check in, ano po ba yung hahanapin nila sa inyo? Ang hahanapin po nila sa inyo ay ang One Health Pass po ninyo. Yan po yung unang-una. So kailangan nyo pong naka-screenshot na po yan. And then kung sa Clark kayo magta-travel or kaya sa Cebu, yung mga respective QR codes po na kailangan po. So ayan, so Red Cross for sa Clark and at the same time kapag sa Cebu naman yung MCIA, TRN or barcode. At syempre naman po, huwag niyo pong kalimutan yung inyong passport, inyong seafarer's book kung ay seafarer, and of course, yung luggage po ninyo, madalas pong headache ng mga umuuwi. Kasama na po ako dyan, so natuto na rin po ako. Minsan po kasi hindi natin na i-check or we're assuming na ang luggage allowance po or baggage allowance, yung weight limit po is the same as before. So check nyo lang po, sometimes kasi po nagbabago para you will avoid throwing po items or pamimigay po kasi ang bigat na po or you'll end up paying din po extra. At nowadays po, extra cost kung pwede nating iiwasan po natin ito. Or kung may mga mileage kayo, gamitin nyo na po. So alamin nyo po kung may privilege kayo sa inyong mga mileage, baka pwede nyo naman pong magamit para po mag-avail ng extra, kumbaga kgs or kilograms para po sa inyong luggage. And what will you do? So after your long flight, everyone, now it's time you're back in the Philippines. So ano po ang kailangan nyo i-take into consideration? So unang-una po, ito, meron po tayong 5 steps po sa airport. So I actually would want to share this to you so that at least it will be easier for you din po to see, ito pala yung mga steps na iti-take ko once I am in the airport. So ito po yung deplaning, briefing, immigration, luggage claim, and then customs. So isa-isahin po natin yan. So deplaning po, anong kailangan yung gawin? Once you are about to get off the plane po, just make sure po lahat ng pinacomplete sa inyo ng flight attendant na forms like customs declaration form, arrival card, na kompleto ninyo, lagay niyo po sa may passport ninyo so that at least kapag tinanong sa inyo ng Bureau of Immigration or ng BOQ, may bibigay po ninyo and make sure po wala kayong nakalimutan sa inyong airplane seat.
And then briefing. So bago po pala yung briefing, so once na bumaba kayo ng airplane, usually po bago kayo pumasok ng terminal, meron po silang thermal scanner. So kung kayo ay naka-face shield, pakitanggal lang po kasi they need to measure accurately your temperature. And once you're nakalampas na po kayo sa thermal scanner, you will then be asked to proceed to the briefing area. So the Coast Guard personnel po, sila po ang magbe-briefing sa atin. Kung kayo ay OFW, you will be asked to sit in one side. At kung kayo naman po ay balikbayan or foreigner, then you will be asked to go to another side. So, paano po ang gagawin natin? Ito, tingnan po natin. So, what will be the idea of the process? Ganito po. Kung OFW po kayo, ang airport arrival niyo, this is how it goes. So, kung kayo ay land-based, so OWA po usually ang in charge po sa atin. So, kapag nag-briefing po tayo, ang mangyayari po muna kasi is meron pong BOQ. Okay, ganito po ang mangyayari. So after po ng ating briefing, so ang pinaka-steps po natin is they will ask you to complete all the information that you need to complete. And after that po, kapag kompleto na, then the process will start. So for OFW, unang-una po ang BOQ. So ang BOQ po, titingnan po nila ang inyong QR code from One Health Pass, and then they will just update something from their system, and they will tell you, you will proceed to the next counter. The next counter will be either OWA or Marina. If you're land-based, then OWA. Kung sea-based po, Marina. So ano po mang kailangan ninyo? Land-based, kailangan nyo ng One Health Pass, passport, affidavit of undertaking, work permit or visa, and vaccination card or certificate. So yan po yung mga hihilingin po o hihingin po nila sa inyo. Affidavit of undertaking, tinatanong din po ng madami sa akin yan. Yan po ay form na ibibigay sa inyo sa airport, and they will ask you, kumbaga, sasabihin po nila, ano po yung mga parts na kailangan nyong i-complete. So, sea-based naman po, mga seafarer, ayan, mga kapwa seafarer ko po, One Health Pass, passport plus seaman's book po ninyo, affidavit of undertaking. In your situation po as seafarer, sasabihin po nila on the upper right side po ng affidavit of undertaking ninyo, pakisulat ang pangalan ng manning agency po ninyo as seafarer. And last but not the least is your vaccination card or certificate. Paano naman po para sa non-OFW and foreigners or balikbayan ang arrival airport process po ninyo? So, pagkatapos po ng briefing ninyo, again, punta po kayo sa BOQ. And then BOQ will just simply ask for your QR code. And then pagkatapos dyan, you will be ushered or sasabihin po sa inyo, please proceed to the Department of Tourism. Now, from the Department of Tourism, they will ask you the documentations na kailangan po nila from you, including po yung pre-booking po ninyo. And kung binayaran nyo na po ito, they will take a look at the payment slip and other information relevant that they want to ask from you. And then, again, kung hindi pa po kayo bayad, they will ask you to pay either sa PadLab or Detoxicare. Yan. So that completes our step number 3, both for OFW, foreigners, balikbayan, and non-OFWs. Now let's take a look at the next one. Ito po. Pagkatapos nito, wow, third step na po tayo, and that is immigration. So, kailangan nyo lang po dyan, again, kung land-based po, passport, and then kung sea-based po, passport, seafarers, book po, and then yung One Health Pass QR code. So, ready nyo lang po ito, and definitely, madali lang naman po yan sa immigration if all documentations and forms are completed or na-complete nyo rin po. And after that, mabilis lang po, sana hindi punuan, punta na po kayo sa luggage claim. And then you can just easily find yung inyong luggage. So, hoping hindi po kayo mahirapan kasi what will happen usually, na-arrange na po yan nung mga nag-aayos po ng mga luggage kasi medyo matagal po tayo dun sa loob because of the briefing and the assignment of the hotel. So, doon po siya medyo nagtatagal. So, naaayos na po nila yung luggage. No need magsiksikan sa carousel para kunin ang luggage. So, yun po yung nagustuhan ko din. So, consistent naman po, sabi sa akin, ako po kasi sa clerk, nakita ko yan. And then, yung mga umuwi din po from NAIA, sabi nila, ganun din po yung nakita nila.
Yan. And last but not the least, after the baggage claim po, ayan na ang customs. So sa customs naman po, ito you just simply have to give yung customs declaration form ninyo and you're off to go. Oh, by the way, OFWs, kapag tapos po ninyo sa OWA at Marina, dun po nila ibibigay yung hotel assignment po ninyo. So kapag alam nyo na po yung hotel assignments ninyo, again, they might give you extra form that you need to complete manually para po sa inyong swab test. Kung wala naman po, that's fine then. Depende po sa airport yon. Sa Clark, may ibibigay po sa inyo. Sa iba, kung wala, that is fine. Now, after the customs, then po, so what do you have to do? Then you can just simply proceed po towards the end of the terminal para at least po makita niyo yung bus that will take you to the OWA, okay, sa OFW hotel quarantine. If you are a non-OFW naman po, balikbayan or foreigner, you can arrange your own transportation po, either pick up from the hotel or sa sariling taxi po. May taxi po doon na kumbaga hindi siya metered pero kumbaga sinasabi na po nila per destination kung magkano po yung inyong cost if you will be kumbaga ida-drive nila kayo in that destination. So you can just double check. Ang maganda naman po nito, naka-registered naman po yung taxi na yon sa airport din po. Yan. So these are the 5 steps that we have when you arrive at the airport. So I hope it helps you. And at the same time po, nagkaroon kayo ng idea. So that is the planning, briefing, immigration, luggage claim, and customs. So now you're ready. Nasa bus na po kayo and you're on your way to the quarantine hotel. So ano po ba yung mga kailangan nyo i-take into consideration? So now you're ready. Tapos na po kayo sa airport and you're on your way to the quarantine hotel. What are the things that you have to take into consideration? So let's find out more about it. Kung kayo ay fully vaccinated katulad ko po, and it has been more than 2 weeks na po, then therefore, it will affect the number of days po of your quarantine. Mas maikli po ang inyong number of days na quarantine compared po sa mga unvaccinated or kumbaga partially vaccinated. So tingnan po natin. So once again, everyone, I created a summary for you who needs to be swab tested in the hotel quarantine from the yellow country. So whether you're an OFW, non-OFW, and foreigners, ito po yung guidelines po ninyo. Simulan po natin. So fully vaccinated individuals. So ika-5th day po ninyo sa hotel quarantine, kayo po ay masa-swab test. And then how many days ang kailangan nyo i-pre-book? So at least 6 days. Kailan po yung marirelease yung results? So estimate po 24 to 48 hours po. So hoping it will be earlier than 48 hours. So katulad ng sabi ko sa inyo, ako 25 hours, okay na po. Yung mga kakilala ko po na na-interview ko, 12 hours lang po, nakuha na po nila. Now, pag nakuha nyo na po yung negative results ninyo, one great news is you can actually check out immediately. Ang kailangan nyo palang gawin ay, kung kayo ay OFW, send an email copy to the OWA house parent na meron po kayo sa quarantine hotel and send nyo rin po ang copy sa inyong front office kumbaga representative. They will usually give you an email address. Once you receive your negative RT-PCR test result sa inyong email, then you can check out. At once na naka-check out na po kayo, please remember this. For anyone who's coming from the yellow country, you should be doing a home quarantine. Yung home quarantine po, it will be until 10 days po ng inyong, kumbaga, upon arrival here in the Philippines. So anong ibig sabihin po nito? You will count yung arrival day po ninyo as day 1 and then hanggang 10 araw lang po ang inyong pagka-quarantine sa bahay and then you can go out na po. Yan po yung advantage naman po ng pagiging fully vaccinated. How about if you are a fully vaccinated adult, but then again, you're traveling with your children or minors na hindi pa po vaccinated? So what will happen is, ifa-follow nyo po yung vaccination days ng inyong minor na kasama dahil they need someone to be with them sa kwarto. So it means that
it will be on the 7th day ng stay nyo sa hotel. Ma-vaccinate, kumaga masa swab test po kayong lahat. And then, yung stay po ninyo sa hotel is at least 8 days. Resulta, same din po, between 24 to 48 hours, hoping it will be earlier. And ang quarantine naman po nito, So kapag na-receive niyo po yung negative result, pwede na po kayo mag-check out. So kapag kayo naka-check out, please remember, ang inyong home quarantine as adults po, adults. So ang adults po will be only until 10th day. And of course, yung mga bata, it will be until 14 days. Now, how about for those who are unvaccinated po? Ayan, how about naman po sa mga unvaccinated, partially vaccinated, or the vaccination status cannot be determined. So, on the 7th day po ang inyong swab test, and then kailangan po magstay kayo sa hotel ng at least 8 days. So, again, non-OFW and foreigners, you have to pre-book po 8 days. And then after that, kapag nakuha niyo na po yung resulta within 24 to 48 hours, pwede na po kayo mag-check out. So kapag nakapag-check out na po kayo at nakuha nyo na yung negative swab test result, you're on your way home. But please, remember, you are required to do home quarantine pagdating nyo po sa inyong LGU at hometown ng until your 14th day. Again, ang counting po natin, yung day 1 ng arrival ninyo sa Pilipinas, that will be your day 1. Yun po. So that summarizes ang ating requirements for you as, of course, arriving from the yellow country. And of course, looking forward po na lahat po tayo, after the swab test ay negative po ang resulta na makauwi na po tayo kasama ang ating mga pamilya. Now, going home, anong arrangement naman po ang maaring ninyong gawin? So upon going home po, kung sakasakaling malapit lang naman sa inyong hotel or you have someone to fetch you from your family, then let them fetch you. Pwede po yun. Pwede kayong sunduin. Pwede po kayo magpasundo sa hotel. That is okay. Ang hindi lang po pwede is sa airport kasi ang inaalaw lang po at this point in time ay ang mga galing po sa green country na fully vaccinated at meron po silang 72 hours na RT-PCR test na negative ang pwedeng magpasundo sa airport. Pero sa hotel po, pwede naman. Yan. OFW, if this will be the case, please inform your OWA house parent po na nandun po, nagstay sa hotel so that they will know. Kasi what they're doing is kung may sasakyan po para sa mga OFWs, may head count po kasi. So usually binibigyan yung driver ng head count, minsan biglang kulang, hindi makaalis, ang tagal-tagal, yun naman po pala, nagpa-arrange ng sariling transportation. So para na rin po sa convenience ng lahat ng mga kasama nyo rin po sa hotel na other OFW para hindi sila naghihintay din po kung sakasakaling ikaw ay nag-arrange ng sarili mong transportation, just inform the OWA house parent so that they can inform the drivers too. Ayan. Question ng mga OFWs, Jamey, paano to? Like for me, ako ay na-quarantine sa Clark, pero ang uwian ko ay talagang Batangas, Cavite. Anong gagawin ko? Paano ako makakapunta sa hometown ko? So ganito po, ang good news is provided po ng OWA yan. So meron tayong OWA hatid probinsya. Pwede pong through land or through air din po or sea. All you simply have to do is coordinate po tayo sa ating OWA house parent. So ano pong gagawin po natin? So once nakapag-coordinate po kayo, sasabihin naman po nila yung schedule. Like for example po sa akin, sabi ko Clark po kasi, so ang layo pa from Cavite. So I have to go to, tatanungin natin, anong point po, ihahatid, meron po ba silang bus hanggang diretso po ng Cavite or Batangas, or meron po sila, paano po yung sasakyan? So ang nangyari po, if you are coming for example po from Clark, ganun kalayo po, di ba? So meron pong bus na going to PITX or Parañaque Integrated Terminal Station po. So, ang ginawa ko na lang po, tanong ko sa kanila, ano po yung mga schedule ng bus na leaving po from Clark? So, ang ginawa ko po is, nag-request po ako ng pinakamaaga. Kasi gusto ko na po talaga makauwi kasi inabot kami ng 10 days last September po yon. At least sa inyo, it's shorter na po. So, pag sakay ko po dun sa bus, so lahat po kami mga OFWs, meron pong social distancing, so napakaganda po. So for example po, merong iba na
pupunta sa Parañaque Integrated Terminal Station, papunta po sa Batangas, papunta po sa any place po dun sa Calabar Zone. Meron din naman po na uuwi na ng probinsya, kailangan po nila sumakay ng airplane. So sa isang bus pong yun, doble po yung purpose. Kasi yung bus po, una muna magda-drop siya sa airport po, sa Terminal 2. So sa Terminal 2, ida-drop po namin yung mga, or kumaga po, ihahatid yung mga OFWs na pauwi naman po ng probinsya, ang gagamitin naman po nila ay airplane as a means of transportation. Sagot pa rin po ng OWA yon. Ito po, as per the schedule po ng OWA, yun pong ibibigay po nila sa inyo. So, kayo have to coordinate kung kailan po ito. And at the same time po, merong app that you have to complete, parang OWA, uwian na. So, gagawa po ako ng video para sa inyo so that at least you know how to actually register for it. Yan. And then pagkatapos po namin ihatid yung mga kapwa OFW po natin doon sa Terminal 2, kami naman po, hinatid naman po kami sa Parañaque Integrated Terminal po. Now, pagdating din po doon, pakita ko po sa inyo, I captured it po sa video. Hindi po dito sa videong ito, pero sa ibang videos ko po, makikita po ninyo. So, pagdating ko naman po doon, anong inyong i-expect? Now, if gusto niyo po pumunta Batangas, Tagaytay, ano pa po, Lucena, or any other part po na meron pong transportation doon, then you can actually take it and tingnan niyo po kung ano yung provided po ng OWA papunta sa probinsya. So ihahatid po tayo sa probinsya, pero hindi po dun eksakto dun sa bahay ninyo. Alam mo, hindi po sila nagda-door to door, hindi po ganoon. So kung ano lang po yung pinakamalapit sa area ninyo, then yun po, dun po tayo ihahatid. Ako naman po, in my situation, I prefer po nag-arrange na po ako ng transportation. Nag-arrange po ako ng susundo po sa akin kasi marami po akong dala, repatriation na po kasi ako. So, mas prefer ko po na magpasundo na lang para mas mabilis. Although nagrenta po ako ng sasakyan, but still po, that gave me po yung convenience kasi po yung kung sa bus po mas mahihirapan ako dahil ang dami-dami ko pong dala. Repatriation na po kasi yan. So, masaya po ako kasi another chapter of my life is kumbaga beginning po. Ayan. At mas marami ako natutulungan katulad po ninyo. Now, pagdating po pala sa PTEX, doon sa Parañaque Integrated Terminal, meron din po doon pupunta po kayo, papasok kayo doon sa second floor. Meron po silang OWA doon. Tapos kung gusto nyo ma-avail yung transportation na libre, na ihahatid po kayo, then kailangan pumila po kayo per region po. Region 1, 2, 3, 4, 5, pati po yung iba pang mga transportation doon. And sasabihin nila yung kumbaga time, yung schedule, and then kumbaga at least sa listahan kayo. Now, how about me? Nagpasundo po ako. So, for documentation purposes lang po, kailangan ko rin pumirma at pumasok din po doon kasi kailangan ko lang ilista na dumating ako doon and then papasundo ako. So, okay din po naman. So, either which way po. So, and that's it. Looking forward that you'll definitely, have a great time po kasamang inyong pamilya at sa pag-uwi po ninyo, looking forward po na it will be kumaga very smooth po at walang magiging concern or challenges. So, yan po ang ating 5 steps po when it comes to going back to your hometown from, of course, sa time na dumating po kayo sa airport. And then everyone, just like what I've said, so one great thing, OFWs, if you're still asking, paano ba yung OWA uwian na or hatid probinsya? So it's still ongoing po. So you can actually avail it at malaking tulong po yung malaking tipid din po. I availed it po from Clark to PITX po na inavail ko naman po yung transportation na libre and napaka-convenient naman po. Genesis po yung sasakyan ng bus at kumaga spacious, may social distancing at maayos po kami nakarating sa PITX po. Positive din naman po yung mga feedback ng mga kakilala ko na lumipad po. Uwi sa kanilang mga probinsya po using po yung services ng OWA. So, looking forward that you also have po a smooth flight po and at the same time safe flight din po. So, continue po following the health protocols so that at least you will arrive po safe and sound sa inyong pamilya. Ang layo na rin po at ang haba ng ating biniyahe. So, alam kong napaka-excited na po kayo.
And then everyone, naghihintay tayo sa further updates ng IATF. So again, estimated po beginning of December, may bagong updates po tayo. So watch out po and then i-update ko po kayo para at least alam nyo if there are any changes for anyone coming from the yellow countries. And who knows po, yung bansa nyo baka hindi na yellow country by next time. Sana po green country na para wala na rin quarantine. Just make sure na fully vaccinated po kayo. So muli mga kabayan at kaibigan, maraming salamat sa inyong pag-visit sa aking channel and I'm looking forward po na itong videong ito ay nakatulong po sa inyo. So please click like lang po kung sakasakaling nakatulong sa inyo at inaanyayahan ko na rin po kayo na to please subscribe to my channel so that you'll get updated po sa mga video travels na aking ginagawa po. And with that, everyone, have a pleasant flight. Ingat po kayo sa pag-uwi mga kabayan at kaibigan. This is Jamey Iris for Jamey Iris TALK TV. God bless you and see you in my next video.